Good afternoon to everyone. I proudly introduce Mr. Mageshwaran because he is the alumni of our KSR College of Engineering, 2012 passed out student. And I introduce his key responsibilities of few points. He is training the students for the competitive exams like CAT, MAT, GRE, and GMAT, and encouraged the college students for placements and providing the training to them according to the company's expectations. Prepare model questions for CAT, MAT, and the placements, and assisted in the training plan for CAT, MAT, GRE, GMAT, and the placements in colleges like PSG, BITS, Sastra, Karanya, KPR, RVS, and etc. Have trained over 10,000 students from all over the state, most from Coimbatore zone. And he's running the institute for name is the Merit Institute for Management Studies from September 2016. He's the director and aptitude trainer. So I hand out the sessions to Mr. Mageshwaran. Thank you. Thank you, sir. Hi, friends. How are you? Hope you are doing good. So today's session, I'm going to take. I'm not going to explain something about me. I will give you that latter part. So today I'm going to take about analytical thinking and critical thinking. So why we need to know analytical thinking and critical thinking. So that is from where we can get that. That and all I will explain. So I'll open with PPT. So the thing is, so thinking. So there are different types of thinking. These are the thinkings we are going to know for a placement point of view. As a placement, and then for exams like aptitude, CAT, MAT, GRE, GMAT. There is a lot of exams out there, right? So for all the exams, we need to have some special skills. So these skills are we have to get from lot of knowledges from aptitude and then communication and reasoning. So first thing is thinking. When it comes to thinking, no thinking. So people will be there like there is no thinking. They don't need any thinking like that. And then little thinking, critical thinking, creative thinking, and analytical thinking. I'm going to explain about all these five things. Why we need these things and all. Okay. First thing, throughout all, I will explain about aptitude. Aptitude combined with this thinking. What are the things aptitude gives you through this thinking? Okay. The first thing is, I will give you a question. So you have to answer. What is the question? Which glass has more water in it? So you have the screen. Which glass is having more water? You have 4 glasses, A, B, C, D. The first glass has a scissor in it, and then a paper clip in the second glass, and the third one is eraser, and the fourth one is watch. Which one has more water? So tell me. So take time, take 2 seconds or 3 seconds. So you have to answer within 10 seconds. That is what will based on your critical thinking, analytical thinking. If you don't have any thinking like that, then you can't answer for these questions. So it's an easy question. You might have gone through this question. What is the answer for this question? Yeah. So take 2 more seconds, 5 more seconds. Did you get the answer? Yeah, that's it. The answer for this question is second one, B, because that is having less space and then less weight. So which is the answer for this question. So this is for thinking. I will explain which kind of thinking it will come. And the next one, we'll go for the next one. So find out what figure should replace the question mark. So you have a figure. So you have 5 things, and then you have to find out the last one. So take your time. Take 20 seconds. I will give you 20 seconds. So think about it. What is the image will come at the end? Yeah, think. Take your time. So what is it like? Think. Are you getting answer? Will you get answer? Okay.
If you are not getting answer, no issues. I'll give you the answer. So answer for this question is very simple. When you see this question and you see the answer, you itself will get shocked. Oh, this is like that. And then next, this is the answer. So answer is 6. Yeah, 1, 2. So that's a mirror view of the numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Answer here is 6. We'll go for the next question. I'm going to give you 3 questions. So this is the next question. Yeah, come here. Just think. You have to think out of the box. 62 minus 63 is equal to 0. Okay. What is it correct? I will use both the languages for convenience. Okay. I'll use Tamil as well. Okay. 62 minus 63, 0. Is it true? No. So prove that is correct. 2 changes are allowed. You can change 2 positions, only positions of symbols. What are the symbols out there? Minus and equal. And then letters out there. What is the letters? Numbers out there? 6, 2, 6, 3, 0. You can interchange these positions. You can interchange only the positions to get the answer. What is the answer you will get? Take a time. Take 5 seconds or 10 seconds. Think out of the box. So normal thinking will not give you the solution. You can change 2. 2 சேஞ்ச் நீங்க பண்ணலாம். 2 சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது 0வா இருக்கணும். பொசிஷன் லெட்டர்ஸ் பொசிஷனும் அதோட நம்பர்ஸ் பொசிஷனும் மாத்திக்கலாம். அதாவது 6, 2 இருக்கு, 6, 3 இருக்கு, 3, 6 பொசிஷன் மாத்திக்கலாம். You can interchange the positions, but you have to get the answer 0. Did you get the answer? Okay. Pause the video and you can see the answer. Okay. I'm going to give you the answer here. So the answer is 6 square minus 36 is equal to 0. So my question is, you can interchange the positions. You are allowed to change the position. So I have changed 2 to the power and then I have changed the position of 3. 3 முன்னாடி தூக்கி போட்டு ஸ்கொயர் ஆக்குனா எனக்கு ஆன்சர் 0 கிடைச்சிடும். கரெக்டா? இதுதான். This is called out of the box thinking. So aptitude. So aptitude எதனால நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so aptitude is important to our life as well. Okay, when you solve problems in aptitude, you can solve your life problem. There is a thing like that. Okay, you have to understand that. So we'll take aptitude. Aptitude is there. You are memorizing a formula and then you are doing homeworks, practices through the formula. When you do that, you can register it in your subconscious. You can register the formulas in subconscious, and then finally you can retrieve it. So when you do that, that will never help you to your life. Okay. So what you have to do is what we are going to see. Aptitude is important for life. So when you are smart in aptitude, then automatically you will be smart in your life as well. So we'll go to the next slide. So no thinking. We'll take about thinking. So we have been talking about thinking. There are 5 kind of people out there. So first thinking is no thinking. Decision taken by others. So for example, if I ask you to study aptitude படிங்க நான் சொல்றேன், aptitude படிங்க அப்படி சொல்லும்போது பக்கத்துல இருக்கவங்க சொல்லுவான் அவனுக்கு aptitude பிடிக்காம இருக்கலாம், இல்லைன்னா மேக்ஸே பிடிக்காம இருக்கலாம், மேக்ஸ் வராம இருக்கலாம். So they might feel insecure with the max. Then they will suggest you that aptitude is difficult. So aptitudeங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், அதை நம்ம படிச்ச யூஸ் இல்லை, ஸோ அது பண்ண முடியாது, நம்மளால முடியாது, யூஸ் இல்லைன்றதை விட நம்மளால முடியாது அப்படின்னு சொன்னது. ஸோ there is no thinking person, எதுவுமே திங்க் பண்ணாத பர்சன் என்னன்னா அப்படியே அவங்களால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஆமா ஆப்டிடியூட் கஷ்டம், என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, ஸோ அப்போ நான் என்ன ரொம்ப ஹார்டா ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி திங்கிங் போயிடுவாங்க. அதாவது நோ திங்கிங்ல இருந்து நெகட்டிவ் திங்கிங் போயிடுவாங்க. So other people will influence them lifeless setting. அதாவது aptitude point of view மட்டும் இல்லை, in life as well they will be influenced by other people. Other people என்ன சொல்லணுங்கிற கமெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்றவங்களா ஆயிடுவோம் நம்ம லைஃப்ல. எதுவுமே ஆப்டிடியூட பொறுத்து நம்ம எதுவுமே பண்ணலைனா அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். You have to think about that. Influenced by society, other people, and then we are not able to analyze a situation. If there is a problem happening in our life, then what you will do? Automatically you will run for the solution from others. You will get the solution from us. You are always try to seek solution from others. அந்த மாதிரி பர்சனா நம்ம ஆயிடுவோம்.
நோ திங்கிங் இல்லைன்னா, அதாவது நம்மளால ஒரு டெசிஷன் எடுக்கவே முடியாது. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆப்டிடியூடுங்கிறது நமக்கு தேவை. ஆப்டிடியூடுங்கிறது ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறது, ரீசனிங் சால்வ் பண்றோம், இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் சால்வ் பண்றோம், அண்ட் தென் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் சால்வ் பண்றோம். இது எல்லாமே ஆப்டிடியூட் பார்ட்ல வருது. அந்த ஆப்டிடியூட் அப்படியே நீங்க லைஃப்ல இங்க மேட்ச் பண்ணி சொல்லலாம். அந்த ஆப்டிடியூட் தான் நம்ம இப்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் லிட்டில் திங்கிங். ஃபர்ஸ்ட் எதுவுமே திங்கிங்ல அடுத்தவங்க சொல்றத கேட்போம். ஓகே. Then next one, little thinking. These people are indecision. They are not able to take a decision by themselves. So they will not take decisions. So ஆனா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவாங்க, இது இப்படி இருக்குமோ, ஆப்டிடியூட் ஒருவேளை ஆப்டிடியூட் இருந்தால் தான் நம்ம லைஃப்ல அடுத்து போக முடியுமோ அப்படிங்கிற திங்கிங். So all the exams out there will have aptitude as the first one. Everyone knows that. நமக்கு தெரியும் இல்ல, எல்லா எக்ஸாம்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்ம லைஃப்ல. ஸோ நீங்க என்ன ஸ்டடீஸ் இப்போ 12th தாண்டிட்டாவே நீங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய எழுதலாம்ன்றது. அந்த எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாம் நீங்க எழுத போனாலும் ஆல்வேஸ் யூ வில் ஹேவ் ஆப்டிடியூட் அஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஏன் ஆப்டிடியூட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டா வைக்கிறாங்க? தெர் இஸ் 2 reasons. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், யூ ஹாவ் டு தே ஹாவ் டு eliminate people. Okay, 1000 people out there for a job of 10 members. What other people will do? They will eliminate. Tough questions கொடுத்து எலிமினேட் பண்றது, அது ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது என்ன, அவனோட ஸ்கில் இருக்கா, கம்மி பர்சன் தான் இருக்காங்கனாலும் அவங்களோட ஸ்கில் இருக்கா, ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுதா, அவன் திங்கிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தா அதை எலாபரேட் பண்ணி அவனால கொண்டு போக முடியுதா. ஸோ அதே ஏபிள் டு டூ சம்திங் நியூ டு தட் ப்ராஜெக்ட். இஃப் யூ ஆர் அலர்டட் டு அ ப்ராஜெக்ட், ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நியூவா ஏதாவது உங்களால பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது செக் பண்றதுதான் இந்த திங் இருக்கும். இந்த 2 விஷயம் தான் மெயின் ரீசன் நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல ஆப்டிடியூட் இருக்கிறது. ஆனா ஆப்டிடியூட் த்ரூ அவுட் பண்ணிட்டு தான் வரும். என்னன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கு, பர்சன்டேஜஸ் இருக்கு, இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆப்டிடியூட்ல இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அதை நாம எப்படி யூஸ் பண்றோம் லைஃப்ல அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சரியா? இப்போ இந்த லிட்டில் திங்கிங் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ எப்பயுமே அடுத்தவங்களோட, இப்போ எவனாவது ஆன்சர் சொல்லுவானா, ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க, அதுக்கு யாராவது ஆன்சர் சொல்லுவாங்களா, ஆன்சர் சொன்னதே அதை திங்க் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இல்லைன்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, அந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு இவங்களா ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் போடுறாங்க, ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, அந்த ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த ஃபார்முலா இருக்காது, ஆனா அந்த ஃபார்முலா இங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ தே வில் கெட் அன் ஆன்சர். அந்த ஆன்சருக்கு நியர்பையா அந்த ஆன்சர் இருக்கு ஆப்ஷன்ல அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி போடுறது, அதுதான் இந்த லிட்டில் திங்கிங் ப்ராசஸ். ஓகேவா? அந்த சேம் டைம் பக்கத்துல இருக்க ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. ஆப்டிடியூடுக்கு இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆப்டிடியூட். நம்ம பேசுறது ஃபுல்லா ஆப்டிடியூட், நம்மளோட திங்கிங் எபிலிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது. அண்ட் தென் அதர்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனை ட்ரை பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க பார்ப்பாங்க. பட் டெஃபினட்டா அதையும் பண்ண முடியாது. அதே டைம்ல எந்த ஒரு போட்டியிலும் கலந்துக்கணும், அதுல தோத்துறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போட்டியில கலந்துக்குவாங்க. ஸோ நம்ம தோக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு கலந்துக்கணும், ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் கலந்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் தே வில் பிளே நாட் டு லூஸ். ஓகே, that's it. Little thinking. First, no thinking and little thinking. These 2 kind of people will hate maths. So if you are a hater of maths, then definitely you will become under these 2 things. So aptitude is that much important to us. Okay, we'll move to the next one. So this is where we require, this is the critical thinking. இதுதான் நமக்கு தேவையான விஷயம். ஆப்டிடியூட், ப்ராப்ளம் சால்விங் நமக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா நம்மளோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அதிகமா இருக்கு. We will have more thinking. Okay, critical thinking means you will ask questions to the person. So okay, if you get ஒரு விஷயம், நீங்க ஒரு கொஸ்டினை பாக்குறீங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் பாக்குறீங்கன்னா அது ஏன் அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும், எதனால அப்படி ஆச்சுங்க, ஹவு அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். கரெக்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான complete solution, you will have complete solution for a problem. So you will ask the right questions, and the same time you will find the right information for that question. Okay va? இது லைஃப்லயும் தான். நம்ம ஆப்டிடியூட், கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்க பர்சன்ஸ் எப்படி ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னா, லாஜிக்கல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது conventional method, there is conventional method and then logical way of solving. There are 2 ways. If you solve through logical way, that you will not forget throughout life, wherever you go, whatever the exams ask through aptitude, then you can clear. Otherwise, conventional method through formulas, if you go through formulas, then you are not able to solve. At least you cannot answer for the question at the time, and the same time, because
you have n number of formulas for a question. Okay, if I change the question, interchange the positions, if you solve using conventional method, then you will struggle. So அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறது, நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட் போகக்கூடாது. அப்போ லாஜிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங், லாஜிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் இருந்துச்சுன்னு டெஃபினட்டா உங்களால கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ஒரு நம்மளோட தாட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம ஓன் தாட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க. நம்மளோட ஓன் தாட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா மெத்தட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரம் த பிகினிங், ஆப்டிடியூட் ஸ்டார்ட் ஆன பிகினிங்ல இருந்து, ஸோ ஐ எம் யூசிங் மை ஓன் மெத்தட் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ், ஈஸி மெத்தட்ஸ். Whenever I see the question, I will solve within 1 or 2 steps. I will try to solve within that steps. I'm using a method called unknown method. It's my own method. I have found that method, which is from my own independent thoughts. I got that from my own independent thoughts. So this is the first thing. And then you will be creative. For example, so to memorize a whole year calendar, I have given in my YouTube thing. That is our first video. So to memorize a whole year, which is tough if you think like that. If you have critical thinking, there is a short method to memorize the whole year calendar. I have given in my YouTube channel. If you go and see that, you will get that as well. So that is the thing, critical thinking. You have to separate the problems. If there is a big issue in your life, you can separate it. So by your critical thinking, and then you will separate it, and then you will solve one by one, prioritizingly. You will prioritize things. You will use your creative thinking to your problems. So next, and then you will take decisions. At the same time, if you take a decision, that will be long term and then good decision as well. If you improve your critical thinking, which is nothing but aptitude and problem solving. Aptitude, you know the topics, right? Don't think aptitude is very tough. அது டஃப், அது கஷ்டம். ஆப்டிடியூடுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது யாரோ திணிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆப்டிடியூட் பிடிச்சவங்களும் இருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு ஆப்டிடியூட் பிடிக்கும், ஆனா வராது. ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். நீங்க சொல்லும் போது அந்த மாதிரி யாராவது ஸ்டாஃப் கிளாஸ் எடுக்கும் போது அப்படியே புரியுது, கம்ப்ளீட்டா புரியுது. அதுவே நான் ஒரு சம் சால்வ் பண்ண போகும்போது என்னால அந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சரா, இதுதான் ஆன்சரா அப்படிங்கறத என்னால பண்ண முடியல. பட் எனக்கு ஆப்டிடியூட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஐ ஹாவ் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆப்டிடியூட், பட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் இஸ் தே ஆர் யூசிங் கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் சால்விங். ஸோ கன்வென்ஷனல் வே வில் நாட் ஹெல்ப். அது கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணாது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். நீங்க ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா லாஜிக்கல் வேல ப்ரிப்பேர் பண்ணும். அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க, கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஆன்சர். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். தட் இஸ் த திங் யூ ஷுட் நோ. You have to understand the question first, and then you have to answer. So within 30 seconds you can answer when you solve through logical way of thinking. So logical way of thinking and then logical way of solving is what I will motivate. I will never go for formulas. You should never memorize formulas, but you should know the facts. For example, -5 is odd number or even number. So is -5 odd or even? Is it odd? No. Is it even? No. Then what is -5? -5 is negative integers. அப்ப நமக்கு என்ன ஃபேக்ட்ஸ் தெரியணும்? Odd, even அப்படிங்கிறது from natural numbers தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Those facts and all you have to know, but you don't need any formulas to solve mathematics. For example, if there is percentages, problems on edges, and then there is a topic like profit and loss, simple interest, compound interest, time, speed, distance and all there, right? So there is a lot of topics. Each and everything will have a certain formula. If you memorize these formula, you will get the answer is what people will say. So everyone will say that is the thing, but the same kind of question will not be there in your exams. When you go in your exams, so little bit alteration in the questions. So inverse, if the question is asked in inverse, you will struggle with that formula that we used. So around 60% of your aptitude problems can be solved using critical thinking. So and the next thing, good and long-term decisions will be taken, and then you will solve aptitude very clearly. If you are able to solve aptitude very clearly, then
your critical thinking will improve, and then when your critical thinking improve, these things and all will be there in you. Understanding and accurate and relevant information for beliefs. Whatever the things you believe in your life, you will try to understand the things. So what is there in it? First thing you will think, what is there in it? So and then you will know the facts, you will collect the facts. So and then you will understand the facts relevantly. So you will find the solution accurately. That is your ultimate thing when you have critical thinking. And then next one is own opinion and conclusion. You will be giving opinion and conclusion by you. You will not expect others solutions for your problem solving in your life. So if you expect something from others, you will get disappointed, right? So that will not be there when you improve your aptitude and problem solving. And then you will have clear and better thinking. So don't hesitate to learn aptitude. Aptitude learn பண்றதுக்கு hesitate பண்றவங்க ஏன் பண்றீங்கன்னா, இவ்வளோ ஃபார்முலாஸ் ஒரு புக்கு, சின்னதா புக்கு கொடுத்து இதுல இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல நீங்க சக்சஸ் ஆயிடலாம், ஆப்டிடியூட் எங்க போனாலும் கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு, இஃப் யூ memorize the whole thing, you can memorize that, we know. So you can memorize, and then that will be registered in your subconscious. You can take those formulas when you solve. ஆனா செம்ம மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க. ஏன்னா காம்படிஷன் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ ஒரு 1000 ஜாபுக்கு எவ்வளவு பேர் அப்ளை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். காம்படிஷன் ஜாஸ்தி ஆக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மெமரைஸ் பண்ணி அது லைஃப்க்கே யூஸ் ஆகாது. ஸோ மெமரைஸ் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணீங்கன்னா லைஃப் யூஸே ஆகாது. அதாவது நோ திங்கிங் ஆர் லிட்டில் திங்கிங் கேட்டகரியில நீங்க வந்துருவீங்க. ஸோ மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு விஷயம் பண்றீங்கன்னா அது உங்க லைஃப்க்கு எந்த அளவுக்கு உதவும் அப்படிங்கறத நீங்க இமேஜின் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படிதான் பண்ண முடியும்னா லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங் தான் பண்ண முடியும். ஓகேவா? லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங் அப்படிங்கிறது என்னன்றது தான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். இந்த கேலண்டர் ட்ரிக். ஒரு இயரோட கேலண்டரை ஈஸியா ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல நம்ம மெமரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நான் யூடியூப்ல கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு இருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ராஃபிட் லாஸ் நமக்கு தெரியாதா? ஒரு பொருளை வாங்கி ஒரு விற்கிறோம், அது லாஸ்க்கு போகுதா ப்ராஃபிட்டுக்கு வருதான்னு தெரியாதா? அது இன்ட்ரெஸ்ட், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன? வட்டி. நான் பணம் கொடுத்தேன்னா வட்டி வாங்குவேன் திரும்ப அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாதா? தெரியும். அதை ஏன் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல கொண்டு நம்ம லாஜிக்கல் வேயை சால்வ் பண்ணாம, அதாவது ரியல் டைமோட கனெக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்றதுதான் லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங்னு சொல்றது. அதுவே கன்வென்ஷனல் மெத்தட். ஸோ இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா KNR/100 இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா ஐ கேன் சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற தாட்டுக்கு நாம ஏன் போறோம்னா அது லைஃபோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இஃப் யூ கனெக்ட் தட் த்ரூ லைஃப், ஆப்டிடியூடையும் உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங்கையும் உங்க லைஃப்ல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பயமே இல்லை. ஆப்டிடியூட் தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் தேவை. நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, நீங்க ஒரு சொந்தமா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, பிளேஸ்மெண்ட்ல ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. These are the things we are expecting, but what we have to do for that, to attain that very first stoppage is aptitude. That aptitude you can learn through conventional method as well as logical method. When you learn through conventional method, that will not help you. So நீங்க கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல லேர்ன் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆயிடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை எப்படி பண்ணணும்ன்றது தெரியாது. ஒரு விஷயத்தை கேட்டு வர சொன்னா அதை ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணி கேட்டுட்டு வர்றது லாஜிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங். என்ன கேட்டுட்டு வர சொன்னமோ அதை மட்டும் கேட்டுட்டு வர்றது நம்மளோட கன்வென்ஷனல் வே. அது நோ திங்கிங் அண்ட் லிட்டில் திங்கிங் பீப்புள் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒரு விஷயம் அது ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டுவா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இப்ப சிம்பிளா எடுத்துக்குமே, கோவிட் கவுண்ட் என்னன்னு கேட்டுட்டு வர சொல்றாங்க. கோவிட் கரண்ட் கவுண்ட் என்னன்னு கேட்டு வர சொன்னாங்க. போயிட்டு கரண்ட் கவுண்ட் என்னன்னு மட்டும் கேட்டுட்டு வர்றதுதான் கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் சால்விங். அதுவே கரண்ட் கவுண்ட் என்ன, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு, எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதிகமா இருக்கு, எங்க பாதிப்பு அதிகமா இருக்கு, எந்த ஊர்ல அதிகமா இருக்கு, இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் திங்கிங் கிளியரா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இண்டிவிஜுவலா கேட்டுட்டு வராங்க பாருங்க, அவங்க லாஜிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங். அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் நமக்கு இருக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் பார்த்தோம். கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட ஆப்டிடியூடும் ப்ராப்ளம் சால்விங்ல வரும். இந்த அனலிட்டிக்கல் திங்கிங்கிறது ரீசனிங், டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் வரும். இது எல்லாமே உங்களோட திங்ஸ்ல இருக்கு.
So you have aptitude, communication, and data interpretation, reasoning. These 4 things will be there throughout your exams. So reasoning means and data interpretation means, what is data interpretation? இப்போ அதே கோவிட் விஷயத்தை வச்சு பேசுமே. கோவிட்ல ஸோ இந்த இயர்க்கான ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு விஷயம் இருக்கிற டேட்டா கொடுத்துருக்க டேட்டாவை, இஃப் தேர் இஸ் டேட்டா, யூ ஹாவ் டு டேக் டேட்டாஸ் ஃப்ரம் தட் அண்ட் தென் சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா? கொடுத்துருக்கிறத வச்சு சால்வ் பண்றது, அதுதான் வந்து அனலிட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங். அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு டிவைட் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும். இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிடியூட்னா என்னன்னு தெரியாதுன்றவங்க, ஃபர்ஸ்ட் வரவங்க டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன, ஒரு சார்ட்ல இருந்து நம்ம எடுத்து ஆன்சர் பண்ணணும். சார்ட்ல ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த சார்ட்டை வச்சு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. திங்ஸ் என்னன்னா, அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்குதுன்னா யூ வில் ஸ்பிளிட் த ப்ராப்ளம். ஆல்ரெடி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்ல அதே தான் சொன்னோம். இங்க வந்து என்னன்னா, இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன தேவை, அந்த மேல இருக்க டேட்டாவில இன்ஃபர்மேஷன்ல என்ன தேவை. இப்போ டிடெக்டிவ், ஸோ லூசிஃபர் அந்த மாதிரி சீரீஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. டிடெக்டிவ்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் அதை வச்சு ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வருவாங்க. கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வச்சு மட்டும்தான், நம்மளோட அசம்ஷன் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம், கிரியேட்டிவா எதுவுமே இல்லாம whatever the things out there, we are going to use that and then we will get the solution. Definitely we will get the solution. At the same time, critical thinking also, you will get solution definitely, but with your own. So you will use creative thinking there. So divide complex problems into small pieces. You will divide it and then you will be fully focused when you improve your analytical thinking, which is nothing but reasoning and data interpretation. When you solve aptitude, reasoning and data interpretation, then you will be fully focused. So you will take conscious decisions. You have to take conscious decisions. இப்போ சார்ட் வந்து மார்ச் 2020க்கான சார்ட் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ண சொல்றாங்க. நீங்க கரண்டா இவ்வளவு பேர் கோவிடால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ திங்க் அண்ட் ஆன்சர், தட் வில் நாட் கிவ் யூ சொல்யூஷன்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அனலைஸ் பண்ணுங்க. யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். So that is data interpretation நமக்கு தெரியும். So this is also logical way of solving. Okay, you should not go for conventional method here as well. And then conscious decisions, you have to take conscious decisions in your life, right? In some situations you have to take conscious decisions. Those decisions, when you take those decisions, definitely நமக்கு analytical thinking இருந்தாதான் அந்த மாதிரி decisions எடுக்க முடியும். ஒவ்வொன்றையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஏங்கிற கொஸ்டின் நிறைய கேட்கறது தான் வந்து நம்மளோட அனலிட்டிக்கல் திங்கிங்னு சொல்றாங்க. சீரியஸா ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா சீரியஸா நீங்க பண்ணுவீங்க, அந்த விஷயம் முடிவு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ ப்ராப்ளம் இஸ் கிவன், யூ வில் டெஃபினெட்லி சால்வ் எவ்ரிதிங். யூ வில் சால்வ் யூசிங் தி டேட்டாஸ் கிவன். தட் இஸ் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், யூ வில் ஆஸ்க் வைஸ். யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் a lot of whys. உங்க லைஃப்லயுமே சரி, ஒரு வைங்கிற கொஸ்டினை நிறைய கேட்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏன் லேட்டா வந்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த லேட்டா வர்ற விஷயத்த நீங்க கட் பண்ணணும்னா, இன் யுவர் லைஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்டாப் கம்மிங் லேட்னா யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் வை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஒருத்தர் வந்து லேட்டா வர்றாரு, அவங்கள ஏன் லேட்டா வந்தீங்கன்னு கேட்டா, வண்டியில பெட்ரோல் தீர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வையோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது, அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன் பெட்ரோல் தீர்ந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, பெட்ரோல் போடல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் பெட்ரோல் போடல? ஆஃபீஸ்க்கு லேட் ஆயிருவன்ட்டு வேகமா வந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ வேகமா வரணும், ஆஃபீஸ்க்கு லேட் ஆயிரும்ட்டு வேகமா வந்தேன், அதனால பெட்ரோல் பங்க்ல நிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. ஏன் லேட்டா வர்றீங்க, ஏன் லேட்டா வர்றீங்க அப்படின்னு காலையில ஏன் லேட் ஆச்சு? அலாரம் வச்ச டைமுக்கு நான் எழுந்திருக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அலாரம் வச்சு எழுந்திருக்கல? நேற்று நைட் நான் பார்ட்டிக்கு போயிருந்தேன், அதனால எழுந்திருக்கல. அப்போ ரூட் காஸ் ஃபார் இப்ப நான் லேட்டா ஆகிருக்கிறதுக்கு ரூட் காஸ் எங்க, அட் எண்ட் எங்க இருக்கு? அது ஒரு நேற்று நைட் நடந்த பார்ட்டில நான் லேட்டா தூங்கி லேட்டா எழுந்திருச்சு பரபரப்பா ஓடியாந்து பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்து ஓடியாந்தாங்கிறது தான் ரூட் காஸ். ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டு பெட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா அதோட நிறுத்திட்டீங்கன்னா அந்த ரூட் காசை நம்ம கிளியர் பண்ணவே மாட்டோம், அடுத்த தடவை கம்ப்ளீட்டா கிளியர் பண்ண மாட்டோம் நம்ம லைஃப்ல. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ஒய்ங்கிற கொஸ்டின் கேட்டு தான் நம்ம லேர்ன் பண்றதுதான் லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஏன் இதனால ஏன் வருது? இப்ப நீங்க நான் ஒரு சொல்யூஷன் சால்வ் பண்றேன், அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏன் இப்படி வருது, ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற கொஸ்டின் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க். ஓகேவா? ஒய்ங்கிற கொஸ்டின் டெஃபினட்டா லைஃப்ல கேட்கணும். அண்ட் தென் வாட், ஹவு அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ். இந்த 3 கொஸ்டினும் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கிற பர்சன் டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. அந்த அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் யாருக்கு இருக்கும்?
reasoning and data interpretation. If you solve reasoning and data interpretation very clearly, then you will have this. Okay, and then top-down approach, bottom-up approach will be there in analytical thinking. What is top-down approach? நீங்க அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஓவரால் வியூவை பார்த்து சொல்லுவீங்க. இப்போ நீங்க வெளிநாட்டுல இருக்கீங்க, ஸோ வெளிநாட்டுல இருந்து நீங்க என்ன ஊர்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு. ஸோ அப்ராட் someone is asking which is your native. டக்குன்னு நீங்க வந்து உங்களோட ஊர் திருச்செங்கோட ஈரோடுன்னு சொல்ல முடியுமா? You will not answer like that, right? You will answer India. I am from India first. In India, the question will be raised again. In India, and then you will say from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, from Namakkal district. From Namakkal, Tiruchengodu. So this is top-down approach. And then bottom-up approach means you will go again from the bottom. So if there is a problem, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது வந்து ரூட் காஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அங்கிருந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். பாட்டம்ல இருந்து எடுத்துட்டு போவோம். அதாவது என்னோட ஏரியா ஃபர்ஸ்ட். நீங்க ஒரு நல்லவனா மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சிம்பிளா சொல்றோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நல்லவனா மாறணும்னு நினைச்சா நாம முதல்ல மாறணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. That is the bottom thing, you, and then you have to change your environment. So surrounding people, that is second one, second layer. And the third layer, your native village, and then district, and then you will go like this, right? And then state, and then overall the world at the end. So this is bottom up approach in life which is சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த திங்க் எல்லாம் நம்ம ரீசனிங் அண்ட் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபார் அ பர்டிகுலர் சம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் மீன்ஸ் பிளட் ரிலேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கு ரீசனிங்ல. அதுல சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டாப் டு அதாவது ஃப்ரண்ட் டு லாஸ்ட்ல சால்வ் பண்ணிட்டு போகணும். சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பேக்ல இருந்து சால்வ் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ அப்ப அந்த விஷயங்கள்லாம் எப்ப தெரியும்? எனக்கு அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருந்தா மட்டும்தான் தெரியும். அந்த சேம் டைம் ஹியர் ரீசனிங் அண்ட் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்ல டெஃபினட்டா நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கவே கூடாது. அதாவது உங்களோட ஓன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து நான் இங்க யூஸ் பண்ணிக்க யூஸே ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் வந்து ப்ரீவியஸா ஒரு ரெக்கார்டு வச்சிருந்துக்கலாம். சச்சினை விடுங்க, இப்ப கரண்டா இருக்கிற விராட் கோலி லாஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் ஒரு ரெக்கார்டு வச்சிருந்துக்கலாம். இந்த மேட்ச்ல ஒரு ரெக்கார்டு வச்சிருந்துக்கலாம். இந்த மேட்ச்ல ரெக்கார்ட் மாறிடுச்சுங்கிறதுனால இந்த ரெக்கார்டு கொண்டு வந்து நாங்க சொல்ல முடியுமா? மாறிட்டு அந்த கொஸ்டின் கேட்கறவங்க என்ன கேட்டு இருக்காங்களோ அதுதான் ஆன்சர் பண்ணுவோம். அதனால ரிஸ்க் எடுக்கவே கூடாது. அதாவது நம்மளோட திங்ஸை கொண்டு வந்து இங்க திணிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ரீசனிங் அண்ட் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், so and then when you improve your analytical thinking, definitely you will identify the problem first. You will search for the problem first in your life. Yeah, I'm talking about the life now. I will come to the mathematics next. And then determine your approach, top down or bottom up or combined. So you will find out the approach, either logical way or conventional method. You will determine your approach, and then you will analyze the problem. You will get the answer. This is the analytical thinking. So when you have analytical thinking, if you are good at data interpretation and reasoning, means there is a lot of people are good in reasoning and data interpretation because that required only the language. If you are good at இங்கிலீஷ்ல குட்டா இருந்தீங்கன்னா கொஸ்டினை படிக்கிறது, கொஸ்டின் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருந்தா இங்கிலீஷ்ல குட்டா இருந்தீங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் படிச்ச உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ஆன்சர். ரிலேஷன்ஸ் பத்தி இருக்கு, டைரக்ஷன் பேஸ்ட் திங் இருக்கு, கோடிங் டிகோடிங் இருக்கு. இந்த விஷயங்கள்லாம் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் அந்த மாதிரி ரீசனிங் அண்ட் டேட்டா இன்டர்பிரேஷன்ல தான் வரும். டேட்டா இன்டர்பிரேஷனா சார்ட், பை சார்ட், பார் சார்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆப்டிடியூட்ல. இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணும்போது டெஃபினட்டா அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதுவே ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம் சால்விங் நீங்க பண்ணும்போது ஆப்டிடியூட்ல இருக்குல்ல அந்த டாபிக்ஸ்லாம் பெர்முடேஷன், காம்பினேஷன், ப்ராபபிலிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த டாபிக்ஸ்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். தென் ஃபைனல் ஒன், ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ கிரியேட்டிவ் திங்கிங் பீப்புள் ஆர் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ தே ஆர் ஓப்பன் மைண்டட். கிரியேட்டிவ் திங்கிங் தான் அதனால மட்டும்தான் நம்மளோட புது புது விஷயங்கள் நம்ம லைஃப் வந்துருக்கு. அதாவது நம்ம வந்து சப்கான்ஷியஸ்க்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து சப்கான்ஷியஸ் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கெட் சொல்யூஷன் ஃப்ரம் மெனி அதர் பீப்புள்ஸ். உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைனா அதுக்கான அதே மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க பீப்புள் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு அப்ரோச் எடுத்துட்டு வந்து அதை சால்வ் பண்ணுவீங்க. அந்த வேல சால்வ் பண்ணுறது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ்ல கொடுத்தல 3 கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருந்திருக்கும், ஒரு கொஸ்டின் வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருந்திருக்கும், ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் இருந்திருக்கும். அதாவது அங்க கொடுத்துருக்கிறதே நம்ம இல்லாம திங்க் பண்ணி வேற லெவல்ல திங்க் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்ஸ் வரும்.
அந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் அந்த விஷயங்கள். அண்ட் தென் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கிற பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடயே இருப்பாங்க, நம்ம கூட ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இவங்க தான் லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங். ஸோ தே வில் சால்வ் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் லாஜிக்கலி. So definitely they will solve all the problem logically. Conventional way, if you go with conventional way, definitely you will get answer, but there is no use of those things in your life. ஆப்டிடியூடுங்கிறது என் லைஃப்ல யூஸ் ஆகுமா, எதுக்கு அதை வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கா? நிறைய பேருக்கு இருக்கு. ஆப்டிடியூட் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும் போது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான், எனக்கும் இருக்கிறது தான். ஆப்டிடியூடுங்கிற ஒண்ணு நான் போய் ஒர்க் பண்ற இடத்துல இல்லை. நான் ஐடில போய் ஒர்க் பண்ண போறேன், எனக்கு எதுக்கு ஆப்டிடியூட்? மெக்கானிக்கல்ல போய் ஒர்க் பண்றேன், எனக்கு எதுக்கு ஆப்டிடியூட் திங்கிங் உங்களுக்கு இருக்கும். எதுக்கு ஆப்டிடியூட் வைக்கிறாங்கன்ற திங்கிங் உங்களுக்கு வருது இல்ல, எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் வச்சா கூட ஒரு யூஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணாங்க. எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்றது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் த்ரூ அவுட் வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம். நம்மளோட இந்த திங்கிங்ல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் தென் விஷயங்கள் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றது, கிரியேட்டிவ் திங்கிங், அனலிட்டிக்கல் திங்கிங்லாம் அவனுக்கு இருக்கா? ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்றான், சால்வ் பண்றான் அப்படிங்கிறது எல்லா ஜாபுக்குமே தேவை. எல்லா ஜாபுமே அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிடியூடுங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு சம்ம சால்வ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆப்டிடியூட் சம் சால்வ் பண்றது ஈஸி, எல்லாருமே சால்வ் பண்ணிக்கலாமே. ஆனா ஏன் எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாரும் சால்வ் பண்ண முடியல? பர்டிகுலர் டைம்குள்ள சால்வ். எதுக்கு ஆப்டிடியூட் ட்ரைனர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க? யூ ஹாவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் வித்தின் அ பெர்ஃபெக்ட் டைம். ஓகே, and at some situations ஒரு 45 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். At some situations 60 செகண்ட்ஸ்ல சால்வ் பண்ற மாதிரி. கம்யூனிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா you have to have good communication skills, reading skills and then writing skills. If you have these things, then definitely you will answer for communication questions. There won't be any problem with that. ஒரு சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் கொடுத்தா அதுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, ஒரு வேர்டுக்கான மீனிங் தெரிஞ்சதுன்னா, இப்போ பெர்சிஸ்டன்ட்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு, பெர்சிவரன்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன லிங்க் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். பெர்சிஸ்டன்ட்னா என்னன்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த விடாமுயற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பெர்சிவரன்ட்னா விடாபடியா ஒரு விஷயத்த பண்றது. இது எல்லாமே நம்ம எப்படின்னா நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கம்யூனிகேஷன்ல. பட் ஆப்டிடியூட்ல நீங்க லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும். when you understand the question, so you have to process logically. so உங்களோட திங்கிங் லாஜிக்கலி கொண்டு வந்து அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ ஆப்டிடியூட் எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மெயினா வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் அதர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து மெயினா ஆப்டிடியூட் எந்த மாதிரி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல படிப்பாங்கன்னா, பிளேஸ்மெண்ட். டெஃபினட்டா ஒரு கடைசி ஒரு மாசம் படிச்சா போதும், ஒரு 2 months படிச்சா போதும். இஃப் ஐ ப்ரிப்பேர் ஃபார் 2 months தட் இஸ் எனஃப் அப்படின்னு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. அது வந்து நம்மள பேர்டன் அதிகமா சேர்த்துக்கிறது. 2 மாசத்துல படிக்கணும் போது லாஜிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் வராது, கன்வென்ஷனல் வே ஆஃப் சொல்யூஷனும் நம்மளால மெமரைஸும் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் டைம். அப்புறம் போய் எக்ஸாம்ல உட்காந்துட்டு இந்த நோ திங்கிங் அண்ட் லிட்டில் திங்கிங் சொன்னோம்ல, அந்த மாதிரிதான் நியர்பை ஆன்சர் வரும். ஸோ நியர்பை சாதாரணமா போட்டா பரவாயில்ல, 4500 வரும் ஒருத்தனுக்கு. சரி ஓகே, நியர்பை 42க்கு பக்கத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், அந்த மாதிரி யூ ஷுட் நாட் சால்வ். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் கெட் ப்ராப்ளம்ஸ் த்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் த்ரூ லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங். லாஜிக்கல் வே ஆஃப் சால்விங்கை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கும் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் தீஸ் திங்ஸ் த்ரூ ஹவு யூ கேன் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னா, ஸோ சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்ரி டே. Okay, at least certain time, spend certain time for aptitude, because aptitude is important. If you are going for government exams, then definitely you need aptitude. Placement exams, definitely you need aptitude. And then other things, if you are going for entrepreneur நாலும் aptitude தேவைப்படுது. aptitude skill இருந்தானா நீங்க ஒருத்தரோட அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறது ஒரு விஷயம் இருந்தால ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா என்ன, நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினருங்கிறது ஒரு புதுசா ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்றது, இனிஷியேட் பண்ற ஒரு பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம காலேஜ்ல ஒரு டீ கடை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கறது ஆண்டர்பிரினர், புதுசா நான் பண்ண போறேன், அதாவது ஹைஜீனிக்கா ஒரு வித்தியாசமா ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னாலும் டீ கடை எங்க வைக்கலாங்கிறது அனலைஸ் பண்ணும். அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் சொல்றேன். யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் தட், எங்க வைக்கலாம், இந்த ஸ்பாட்டுக்கு எவ்வளவு பேர் வராங்க, அதுல எவ்வளவு பேர் டீ குடிக்கிறாங்க, ஸோ அதுல எவ்வளவு பேர் நம்ம கடைக்கு வராங்க. ஹைஜீன் போட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு வைப்பீங்க, நம்ம வேலைக்கு வருவாங்க, ஏன் நம்ம கடைக்கு வரணும் அடுத்த கடையை விட்டு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ், ரைட்? ஸோ அதுக்கு அனலிட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் உங்களுக்கு தேவைப்படும். அந்த அனலிட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் நீங்க ரீசனிங்கும் அண்ட் தென் அதர் திங் என்ன சொன்னோம், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனும் சால்வ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகும். யூ இட் செல்ஃப் திங்க், அதாவது கிளியர் சொல்யூஷன் யூ வில் கெட்.
So if you improve your analytical thinking and then your uh, creative thinking, then automatically ஒரு விஷயத்துக்கு clear-ஆ ஒரு solution வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க you will see that and then you will get the solution as well. So that is the thing. Okay, that's all the session. Actually, I'll give you one more question, puzzle question. So listen to the question. So this should be given through audio. So you have to listen that. When you divide 6 into 2, or else, this is the question, or else I can say that question again in a different way. When you divide 6 by 2, you will get 9. So this is the answer. Answer 9 varno. நீங்க 6 divide by 2 or multiple, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். When you divide 6 into 2, you will get 9. Or else the next question is when you divide 6 by 2, you will get 9. How? Think பண்ணுங்க. So இதுக்கு என்ன ஆன்சரா இருக்கும்? So இது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ணுமா? இல்ல, நார்மல் திங்கிங், அதாவது கிரிட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங், அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருந்ததுன்னா லிட்டில் பிட் இது நிறைய கொஸ்டின்ஸ், அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கிறத வச்சு ஆன்சர் பண்றீங்கன்னா நோ திங்கிங்ல இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ லிட்டில் திங்கிங்ல ஆர் நோ திங்கிங்ல இருக்கீங்க. அதாவது ஏற்கனவே நான் இந்த கொஸ்டின் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன், ஆமா இதுக்கு ஆன்சர் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணி யூ ஆன்சர் லைக் தட், டெஃபினெட்லி தட் இஸ் you are from no thinking and then other one little thinking. So the answer is 6. Write down 6. S I X. Divide it. S separately and then I X. What is I X? I X is 9 in Roman letter, right? Yeah, it becomes 9. So these kind of thinking, out of the box thinking questions. So if you have gone through this question, then definitely you could answer. But the thing is, you have to answer by thinking on the spot. So live in present learning answer. On the spot you have to answer. So that is what will be improved when you solve aptitude. So aptitude பத்தி இப்போ clear-ஆ ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம். aptitude exam வைக்கிறாங்களா, அதுல என்ன இருக்கும் aptitude point of view பார்ப்போம். First numerical things இருக்கும், அடுத்தது percentage point of view. There are 5 important major topics. அந்த 5 things நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So numbers, அதான் numerical things. ரெண்டாவது percentage batch punchன்னு சொல்லுவாங்க, percentage related batch, nothing but percentage, profit and loss, and then simple interest compound test, and the ratio and proportion bunch. So this is the third one. And then fourth one, time speed distance bunch, time speed distance, and then trains, boats and steams will come in this fourth one. And fifth one is permutation combination bunch, which will come factorials, permutation, compound combination, probability and all will come. These 5 set is very much important. After that you will have a lot of things like geometry and then so algebra, these kind of things, but those all will not be asked repeatedly. These 5 bunches are important in aptitude. When it comes to reasoning, there is a lot of topics you know, right? So blood relations kind of topics. So you have to prepare these topics by splitting things. So that is what we have done in analytical thinking, right? So this is percentage bunch. I am going to learn percentage bunch first. Next, ratio and proportion bunch, and then next time speed bunch, and then and goes on. So you have to do like that. Okay, this is the thing in this, and then communication. So communication is just a medium. So whatever the things I say, you have to understand. நான் என்ன சொல்றேங்கிறது அது புரியணும். லாங்குவேஜ்ங்கிறது முக்கியமே இல்லை, அது புரிய வைக்கிறதுக்கான லாங்குவேஜ் தான் உங்களுக்கு போதும். ஸோ ஜாப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போறீங்கன்னா, ஒரு கிளைண்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்றது உங்களுக்கு புரியலன்னா, இப்போ வேற லாங்குவேஜ்காரங்க வந்து பேசுறாங்க, இப்போ ஹிந்தி அண்ட் தமிழ், ஹிந்திக்காரங்க ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்கறாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாதுன்ற பட்சத்தில் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாதுல்ல. அந்த மாதிரி தான், if you are going into a company, they will have clients from other countries, okay, international level clients. So they have to communicate with other country clients. So obviously, what is the language we have to use there? English. So for that, communication is very much important. You have to use communication. You have to prepare for the communication as well. So these 3 things, prepare hard, and then the thing is, if you have 1 year time for your placement, if you have 2 years time for your placement, or 3 years time for your placement, start from now. Every day spend certain time for aptitude. Okay, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது ஏன் 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 அப்படிங்கிற கொஸ்டினை கேளுங்க. நீங்க ஆன்சர் சால்வ் பண்ணணும், ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, ஏன் இது வந்துச்சு, ஒய்ங்கிற கொஸ்டினை லைஃப்ல கேளுங்க, எப்பயுமே கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அட் த சேம் டைம்
you have to get a solution from யார்கிட்ட இருந்தாலும் வாங்கிக்கணும். ஸோ who அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, வாட் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ நீட் அ சொல்யூஷன் you can get from anyone, okay, whether that person is higher position than you or less position than you, you have to get the solution, you have to look for the solutions. So இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்போ உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும்னா, இந்த திங்கிங் லைக் கிரிட்டிக்கல் அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் சொன்னோம்ல, ஆப்டிடியூட் பார்ட் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா உங்களோட லைஃப்ல பேர்டன்ங்கிறது இருக்காது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது இருக்காது, லைஃப் ஃப்ரீயா யூ வில் ஃபீல் யுவர் லைஃப். ஓகேவா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் thank you. So there is a YouTube channel of mine, so which is SU Can Tamil is the channel name, and then you can search in Google or YouTube with SU Can Magesh my names. So that I will give you a lot of things there. அதாவது எப்படி திங்கிங்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லைஃப் தேவையான சில விஷயங்கள் மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் will be there. So just follow me there. Okay, that's all. Thank you for the session, and then thank you so much for your listening. There is a issue with our network, that is why we have been meeting you with this way. This is another way of meeting. Thank you so much for that. Okay,